Walsh with New Frontier Immigration Law. Hola a todos, mi nombre es Hillary Walsh con Nueva Frontera, con mi amiga, mi compañera, is it the only, how do I say it? La única? La única, sí. La única, Sara Ruiz. I'm with Sarah Ruiz, who is amazing and is like literally wearing the t-shirt. Sarah, what's up? Hola, hola a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí de nuevo. Estoy muy emocionada por el tema que traemos. Ya saben, es información para que compartan y nos dejen sus dudas en los comentarios. Oh, I don't want that in there. Okay, sorry, I'm clicking buttons trying to be high tech. Okay, so we have some breaking immigration news. It's not good news, I have to say, it's not good news, but it is news nevertheless, and it's more important for us to know what our rights are. Immigrants need to know what their rights are rather than sugarcoat it and it be something else. Así es, entonces hoy tenemos una actualización de la ley, tenemos noticias de inmigración. Honestamente no son las mejores noticias, pero en este punto es muy importante que todos los inmigrantes conozcan sus derechos y eso es más importante que decirles una cosa diferente que no les vaya a asustar. Entonces, esto es importante, por favor, no dejen de mirar. Okay, thank you. Okay, I don't know how to put the thing back on that said to say hi. Hola Maria Angulo, how are you? ¿Cómo está? It's so good to see you. And she says, Hola Sarita. I don't know if you can see that or not. I didn't know that was a nickname for you, but it's so perfect. Sí, yeah, actually a lot of people use that kind of little name for me. So, hola María, muchas gracias, nos da mucho gusto verla. Oh, I love it. Yeah, in high school in Spanish class, I was Hilarita. Yeah, see, I think that like adding that ita, it's very common in Spanish. It's like a nickname, like a loving nickname. Yeah. Oh, it's so sweet. I mean, kind of gave it to myself more than anything. So I don't know if it was loving or just self-designated. Here's the news for today. So a couple of days ago, the U.S. Supreme Court, which is the highest court in all of the land, oversees all of our federal courts, the Board of Immigration Appeals, and immigration courts. In addition to all the state Supreme Courts, the top dogs issued a decision regarding immigration detention. Así es, entonces hace algunos días la Corte Suprema, que es la autoridad más alta, ella es quien, además de las autoridades de todos los estados, ella ve sobre el Board of Immigration Appeals, la Junta de Inmigración, de apelaciones, sobre los jueces de inmigración, sobre todas las leyes que usted conozca, está la Suprema Corte y ellos dieron una actualización hace un par de días. Yes. And when you see a lot of fighting, maybe in the news, maybe not fighting, but arguing about Supreme Court justice nominations, and then we recently saw a Supreme Court justice nominated and approved and now is on the bench and those types of things. These are those people. They're the only, other than in state Supreme Courts, they're the only other folks we call justices. And they are really important because they're on the bench for life. So once you're on, there's no kicking you off unless you intentionally resign or die. Ok, entonces si vemos en las noticias, si vemos todas estas conversaciones sobre la Suprema Corte de Justicia, nominados, alguien está en la banca, si vemos toda esta información, es muy importante que la conozcamos porque estas personas están en esos puestos de por vida. No hay salida a menos que tú renuncies o que pases a mejor vida, pero esto es un cargo muy permanente. This is kind of how I feel about us when we're trying to get people to change their lives. Like we're going to harass you until you die or leave voluntarily, I guess. But it's a similar feeling. Exacto, entonces la abogada siente que es un poquito como cuando estamos invitando o dando seguimiento a las personas, es como vamos a estar ahí para apoyarte, para resolver tus dudas, te vamos a seguir hasta que decidas salir del país o que ya no puedas hacer nada por tu caso en el terrenal, pero sí, así de insistentes vamos a estar. Okay, so this decision affects every single immigration court across the entire United States. It's not just limited to one area. So whether you're in California or New York or Florida or Washington State, it applies to everybody.
Así es, entonces esta decisión de la que vamos a hablar hoy, esta afecta o bueno, se aplica a todas las cortes de inmigración, no importa dónde estés, California, Phoenix, Miami, donde estés, esta decisión se va a aplicar a tu caso también. Okay. Let me tell you the specific people it's going to relate to, because it's only going to affect a very small number of people, but it makes a really big impact. And those people are folks who have reinstated removal orders. What does that mean? A reinstated removal order means you've been here before, you got deported, or you were ordered removed. So maybe that was at the border. You came to the border and asked for asylum. They said you didn't have a credible fear. They gave you an expedited removal order, and you never even set foot in the country. And then you say you want to, if you come back and seek asylum again, they're going to issue you, most likely, a reinstated removal order. They're going to say, sorry, Sarah, this is getting long, but I know you already know a lot of this. They're going to say, we've already ordered you removed once more. We don't need to give you a new removal order. We're just going to reissue the old one and order you removed in that way. Exacto, entonces en este caso vamos a estar explicando un poquito a las personas a las que se les aplica. Las personas a las que se les va a aplicar esto es en realidad un número menor, sin embargo, lo que queremos es explicar todas las afectaciones y el impacto que esto tiene. Entonces vamos a estar hablando, por ejemplo, de las personas que tienen una orden de deportación que están como actualizando, es decir, a lo mejor tú viniste a este país y te dieron una deportación o una orden de deportación. A lo mejor fue en la frontera, viniste a pedir asilo, te dijeron que no habías pasado la entrevista de temor creíble y te dieron una deportación. Cuando vuelves a venir a los Estados Unidos o intentas de nuevo, ellos no te dan una nueva orden de deportación, simplemente actualizan la que ya te habían dado y a esto se le llama una reinstated order of removal. Very good. Sarah, I don't know how you do it. It's amazing. Okay. So let me tell you, it's easier for me to describe this in the story so that we can all understand it. But there were two people who this case who it was kind of about. So we'll just talk about one because it's simple enough to talk about one. There was a gentleman from Mexico. He came into the United States. It doesn't matter how he came, so don't get hung up on whether it was legally or with a visa or whatever. He was in the United States. He was here eventually without permission. He was apprehended and ordered removed and was deported. Okay. He later came back and was again apprehended sometime later and was taken into immigration detention. He was asking the government, the US government, please don't remove me, because if I go back to Mexico, the government is very likely to hurt me, to harm me because of something special about me. Maybe it was his political opinion. It might have been because of his sexual orientation. Lots of different reasons for this, for seeking withholding of removal. But that's what he was asking the US government for the second time he was in removal proceedings. And it was during this time that there's a part of immigration law, it's a big book of laws, and there's a part in there that says that you are not eligible for you're not eligible for bond. You can't get a bond hearing and request, hey, government, let me out. I'll pay you a fee to make sure that I come back. Will you allow me to do that? And a judge makes the decision. Well, there's another section in the statute, same book, same immigration section, and it says that you may have a bond hearing. One section says you cannot. The other one says you may have it. So immigrant advocates were saying, hey, it looks like there's a little bit more room here. You can have a bond hearing, where the DHS government attorneys were saying, no, this section covers everything. You cannot have a bond hearing. So this guy is stuck in detention, is asking for withholding of removal, and is asking for a bond hearing. He was eventually denied. Lots of appeals happened, and that's how we got to the U.S. Supreme Court. Así es, entonces hoy vamos a hablar con una historia porque es mucho más fácil que expliquemos esto y la historia es sobre un hombre que vino de México, no importa si vino con permiso o sin permiso, el chiste es que eventualmente ya no tuvo permiso de estar aquí y en algún momento fue aprehendido, fue detenido, entonces fue detenido, le ordenaron una deportación y lo enviaron hacia México. Sin embargo, él regresa a los Estados Unidos, está aquí algún tiempo y vuelve a ser aprehendido. Cuando él es aprehendido,
él intenta explicarle a las autoridades que si él vuelve a México, su vida está en peligro. El gobierno, ya sea por su política, por su orientación sexual, por todas estas cosas, su vida puede estar en peligro. Entonces está solicitando que no se le deporte de nuevo, un withdrawn of removal. Entonces, nos vamos a la ley, este libro de las leyes de inmigración, donde tenemos una parte que dice que no puedes acceder a una fianza, es el dinero que tú le pagas al gobierno para que te deje salir como intercambio. Dice que no puedes accesar y la otra parte dice que tal vez puedas accesar a una fianza. Entonces, él está solicitando que no se le deporte y las personas que son están luchando por los derechos de los migrantes, les dicen, ok, esta parte dice que puedes tener una fianza, pero las personas en DHS, en Homeland Security, están diciendo, no, aquí dice que no la puedes tener. Y bueno, él está en este limbo. Después, bueno, obviamente se le niega, pasan muchas apelaciones y llegamos a este punto en el que la Suprema Corte toma una decisión. So the question before the Supreme Court, the government attorneys were fighting about it, immigration advocates were fighting about it. One court found this way, another found this way, and then it was time for mom and dad to basically say what the rule was. And in this situation, mom and dad's the US Supreme Court. And the question was, when we look at immigration law, when we look at the whole book together, what's the rule? Congress said a little bit of this over here and a little bit of this over here. And this is the court's job, is to decide what is Congress meaning when they wrote this, when they wrote these two possibly conflicting parts of the same law. How do we create structure and unity and predictability when we have this type of conflict? And the US Supreme Court said that no, immigration judges do not have jurisdiction. They cannot grant a bond. And therefore, it's important, this is now the law of the land, everywhere from sea to shining sea. The law of the land is now that if you have a reinstated removal order, you are not eligible for bond. So if you have re-entered the US, we'll hold this here. Let's just stop there. Ok, entonces, bueno, mientras teníamos a los abogados del gobierno y a los defensores de la inmigración como discutiendo por esto, encontrando unos una manera, otros otra manera, llega el momento de que mamá y papá, en este caso la Suprema Corte, tome una decisión y diga cuál es la ley, por qué el Congreso dijo esto acá, por qué dijo esto acá, cómo se aplica y cómo podemos asegurarnos de que haya unidad, que se aplique y que sea predecible para todas las personas. Entonces, llega el momento de la Suprema Corte de tomar la decisión y ellos dicen, ok, entonces ahora, lo que es de ahora en adelante, se aplica de costa a costa, es que las personas que tienen una orden de deportación actualizada, estas personas no van a tener derecho a fianza. Yeah. So here's how this applies to you and your friends. And I see lots of people watching, so this is the part for you. Ok, entonces estamos viendo muchas personas viéndonos. Esta es la parte que queremos poner atención. Por favor, si alguien está viéndonos o haciendo dos cosas, por favor regresen. Esta es la Yes. parte que necesitamos que pongan atención porque esto es lo que se te puede aplicar a ti o a tu amigo o a tu hermano, a tu esposo, a cualquier persona que tú puedas conocer. Yeah. So if you have entered the US and been deported, and if you've had a final order of removal, if you came to the border and asked to come in and you were, fingerprinted and that sort of thing, you were apprehended at the border, even though you never saw a judge, if you signed a paper saying that you were ordered removed and you couldn't come back for 10, 20 years, you probably have an order of removal. Even if you never, in that first time, set foot in the United States, you have an order of removal. So the likelihood, once you re-enter, and many, many people re-enter after that anyway, and then they're living their life, the reality is if you get apprehended now, ICE is probably going to reinstate your removal order, even if it's been a really long time ago, and you're going to be subject to mandatory detention. And in plain English, that means once you are locked up, you can't get out. So if you have a prior order of removal. So what I urge you to do is do not sit on your rights and wait for that nightmare to come true. Message us, set up a consultation. Let's figure out how to get you
status and protection, even if someone else has told you that it's not possible. We use immigration law in a creative way that helps people every single day. We help people who have final order of removals. They don't have family members in the United States who can petition for them. They've not been a victim of crime and they haven't reported anything. And that's why we do TV So Tuesday every single week, because we are able to help you, even if you have none of the benefits, none of the family members, none of the things that are going for you that you would think ordinarily could help you. We can help you. And that's even if you have that final order of removal. But what we can't help you with is if you get picked up and you're locked up, we cannot get you out anymore. That's the new rule. Así es. Entonces, lo que queremos explicar aquí es un poquito de cómo funciona. Por ejemplo, si tú viniste por primera vez a los Estados Unidos, te detuvieron en el borde, es decir, ni siquiera cruzaste, no viste a ningún juez, pero te tomaron huellas, firmaste un papel, te dieron una orden para que salieras, lo más probable es que tengas una orden de deportación. Esto es aunque no hayas visto un juez, aunque no hayas estado detenido. Eso es lo que sucede. Entonces, lo que va a pasar con estas personas, y si tú eres una de estas, es que lo más probable es que volviste aquí a entrar a los Estados Unidos y hoy, aunque haya sido hace mucho tiempo, tú puedes tener una orden de deportación en tu historial, lo cual quiere decir que si algo llegara a suceder, si la peor pesadilla llegara a ser cierta y a ti te detienen, no vamos a poder sacarte del centro de detención. Ya no existe la opción de la fianza. Entonces, lo que nosotros queremos compartirles o la información que queremos darles es que no se sienten en sus derechos, en que no esperen a estar en esa situación, a estar en una detención obligatoria para buscar ayuda, para resolver su caso, para obtener estatus. Por favor, mándanos un mensaje, llámanos, queremos ver en qué manera creativa podemos ayudarte a obtener esos documentos que te protejan, porque lo estamos repitiendo, si tú tienes una orden previa de detención y llegas a un centro de detención, no puedes salir. Entonces, no esperemos a que esto se haga realidad. Por favor, vamos a revisar tu caso. Todos los días ayudamos a personas que no fueron víctima de crimen, que no tienen familiares, que creen que alguien más les dijo que no, les ayudamos a buscar su estatus, aun cuando tienen una orden final de deportación. Lo que queremos es ver cómo ayudarte, porque sí, así como lo oyen, ya no hay más fianzas si tienes una orden previa de deportación y esta puede ser tú, esto puede ser tu caso, este puede ser tu esposo, no podemos esperar más. Yeah, thank you. It's serious stuff because we all think that it won't happen to us. And before we get into that, I want to say hi to some people. Hola Israel, ¿cómo está? Gracias por su comentario. Gracias. And I also, hola Juan. Juan, what's up? He has a question. He's got a brother who's a resident and he entered here with a work visa. Juan, I'm happy you're here. I'm happy that you're here in the US. We need people like you because our country is really hurting for folks to keep the economy going. And I know that you're doing that with your work visa. Usually a brother resident needs to be a citizen to petition for you. But what I would like to do is talk to you about some of the other ways that we can help people, even if they don't have an immediate relative, like, mom, dad, wife, husband, or kid, talking immediate. Even if you don't have that, send us a message. We do a free phone call with you that takes about 20 minutes. And right then we can tell you whether or not we can help you. And it's free. We're not here to take anything. We're just here to give. So the easiest way to do that is, Juan, you can send me a message with your phone number and I can call you, or you can just call the firm. So, and I can put our phone number in here and you can just call us, but don't be messing around, Juan. You hit me up because I want to help you. Okay. Gracias. Estamos viendo el comentario de Juan. Juan, te agradecemos mucho primero que estés aquí. La economía te necesita y necesita a la gente como tú. Normalmente un hermano residente no necesita ser ciudadano antes de hacer una petición, pero lo que queremos hacer es revisar tu caso. Por favor, mándanos tu número en
en un mensaje privado o llama directamente a la firma. Vamos a explorar todas las opciones que tú puedas tener. Queremos ayudarte y pues si los familiares más cercanos son la opción más fácil, un esposo, una esposa, tus padres o hijos, pero si no tienes esta opción, siempre podemos buscar cómo ayudarte a hacer de este país tu hogar y pues ayudarte con tus documentos. I love it. Thank you so much. Angelica, I don't know if you're still here. You were here a few minutes ago. It's so good to see you. I'm glad you're here. And of course, Maria, who always is such a wonderful supporter. What's so cool here is how can I call? Alfredo wants to know. So I'm going to drop the phone number in. Ok, Alfredo, te estamos dejando nuestro teléfono en los comentarios y de todos modos intentaremos mandarte un mensaje directo cuando terminemos este en vivo. Yes, awesome. Thank you. What's so cool is we help people all over the US. We are physically located, like our building is located in Phoenix, but like these days, you know, I don't know where Amazon is located, but I use Amazon all the time. You know, it's here on my phone, and that's exactly what we are for people. We're available on their phone to be able to talk via Facebook and to text together and things like that. Muchas de nada, Juan. Thank you so much. And Alfredo, you as well. Gracias a ti. But it's so cool to see real clients in the comments. Like we are, and Juan's dropped his phone number in, so we can definitely give him a call. But we've got real people, real human beings who are our clients who've been working with us. Some people for a long time. Maria is a dedicated original gangster client of ours who we just love and appreciate. And I love seeing our real live clients visiting with us because we are that accessible. Sí, entonces, bueno, nuestro edificio como tal físico se encuentra en Phoenix, sin embargo, podemos ayudar donde quiera que se encuentren. Es como Amazon. ¿Quién sabe dónde está Amazon ahora? No lo sabemos. Solo sabemos que está en nuestro celular y que nos pueden ayudar. Y así somos nosotros. Contestamos nuestros mensajes de Facebook, nuestros mensajes de Instagram, contestamos el teléfono 24/7 y eso queremos ser para la gente. Puedes llamarnos, haremos una llamada como de 20 minutos donde intentaremos buscar las opciones para ti. Es completamente gratuita. Lo que queremos el día de hoy es que busques respuestas para tu caso, que no esperes a que decisiones como esta te puedan separar de tu familia, puedan arruinar la vida que has tenido aquí. Queremos ayudarte. Por favor, envíanos un mensaje. Estamos aquí para servirte, para darles información. Y noticias como estas no son tan buenas, pero es importante que las sepas, que conozcas tus derechos y que sepas que no hay tiempo que perder. Yes, and Juan's, my coworker Sahad is calling you right now, so your phone is going to ring right now. Sí, Juan, Sajat te estará llamando en unos momentos. Y pues muchas gracias a nuestros clientes, a María, que es súper fan de nosotros, la queremos muchísimo. Gracias porque ellas son clientes reales que pueden decirles que cómo es trabajar con nosotros. Estamos muy agradecidos por ellas. Awesome. Thank you so much. So the takeaway is here's the deal today. Sometimes we win, sometimes we lose. But the reality is you have an opportunity and a future ahead of you. I do not want that opportunity or that future to be you spending time in an ICE detention center. And I know you don't want that either. The only way for us to take advantage of the gifts and opportunities and the future that's on the horizon for us that we want versus the one we don't want is to do something that makes us a little uncomfortable. Sometimes that's asking for help. Sometimes that's believing and trusting in other people that they're going to do what they say they're going to do. And the other part is believing that you deserve it. And so I'm here today to tell you that you deserve this, that no one in the whole wide world deserves it any more than you do. You need to come out and grab this opportunity. Send us a message. Do not wait for a nightmare to come true. Instead, wait and act and plan for your dream to come true. And that's what I challenge you to do. Send me a message. Gracias. Entonces, el comentario final de hoy es que a veces se gana, a veces se pierde. Esta noticia es un golpe para los inmigrantes. Sin embargo, lo que podemos hacer hoy es
es tomar acción sobre las cosas que sí podemos hacer. Todavía hay un montón de oportunidades en las que el gobierno te permite obtener tus documentos y estar aquí de manera legal y protegido, pero a veces tenemos que tomar decisiones que no son nuestra comodidad. A veces puede ser algo que nos incomoda un poquito, puede ser pedir ayuda, puede ser confiar en alguien más que sabe más que nosotros para ayudarnos. Y a veces puede ser derrotando este sentimiento de que no lo mereces. Estás aquí, has estado aquí por muchos años, aquí está tu familia, lo mereces, tienes la oportunidad hoy de arreglar, de revisar tu caso y solo podemos hacerlo si nos llamas. Entonces, por favor, hoy decide por ti, te mereces ese sueño por el que has luchado. Queremos ayudarte, pero sobre todo queremos que vivas libre. Entonces, estamos aquí esperándote, por favor. Estas noticias pueden seguir sucediendo, esperemos que no, pero queremos que estés listo para agarrar tus papeles. Yes, we're here for you. Sarah, thank you so much. You always do such an amazing job. Thank you so much, and I hope everyone has a wonderful day. Gracias a todos por vernos. Compartan este video. Nunca saben a quién van a estar ayudando. Es importante que la comunidad migrante se cuide y que comparta esta información. Entonces, envíenle este video a sus amigos. Yeah, you're getting some shout outs right now, Sarah, for your amazing interpretation. It is always so good. Gracias, Rigoberto. Gracias. And Juan is happy as well. Have a wonderful day and a wonderful rest of your week. Thank you all.